Hello students, welcome back to the second language English class for 8th standard. So in this session you are going to learn the poem Machine. The poem Machine is written by Rudyard Kipling. Rudyard Kipling was an Indian born British novelist, short story writer, the poet. He was brought up in England but came back to India and worked as a journalist. Let us have a look at some famous works of Rudyard Kipling. His famous works are Barrack Room Ballads, Kim, Captain Courageous. His books Just 50 Stories and Puck of Pook's Hill are very popular. He was awarded Nobel Prize for Literature in 1907. What is the speciality of this poem? This poem is imagined to be recited by machines. This poem draws our attention to their giant strength as well as to their limitations. Andre, like in other poems, you will observe the speakers usually the poets. But here the poet is not the speaker, the machines themselves are the speakers. Machines are going to speak with you and describe their giant strength and as well as their limitations. Shall we learn the vocabulary, children? In this poem, the first word is war bed. War bed is a place where rock metals are mined from. ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಮಕ್ಕಳೇ? ಗಣಿಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಓರ್ ಬೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಡ್ ಮೆಲ್ಟ್? ಮೆಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೈ ಹೀಟ್. ಅಂದರೆ ಈ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಮಿನರಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡಗ್ ಔಟ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗಣಿ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೋಲ್ಡ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಲ್ವಾ? ಅದನ್ನು ಒಂದು ಭೂಮಿಯಿಂದ ತೆಗೆದಂತಹ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದರಿಂದ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ರಾಟ್. ರಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶೇಪ್ಡ್, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಫೈಲ್, ಟು ಕಟ್ ಆರ್ ಟು ಶೇಪ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ನಮಗೆ ಯಾವ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕೋ ಆ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಗಾಗ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್. ಹಾಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪುಲ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿ ಎಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅದನ್ನು ಹಾಲ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆವೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಹೆವೆನ್ಸ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್. ಅದರ ಅರ್ಥ ಸ್ಕೈ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪೋಯಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಪವರ್ ಆರ್ ಗಾಡ್. ಸ್ಮೋಕ್ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಕ್ಲೌಡ್. ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೀನ್ಸ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. That means a misunderstanding. Here in this poem it refers to misunderstanding between the machines and human beings. Vanish, disappear. ಅಂದರೆ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗೋದು, ಮಾಯವಾಗುವುದು, ಅದನ್ನು ಡಿಸಪಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Now let us move to the lesson, children. I am going to recite the poem. All of you listen to it. We were taken from the ore bed and mine. We were melted in the furnace and the pit. We were cast and wrought and hammered to design. We were cut and filed and tooled and gouged to fit. Some water, coal and oil, all we ask, and 1,000 of an inch to give us play. And now, if you will set us to our task, we will serve you 24 hours a day. We can pull and haul and push and lift and drive. We can print and plow and weave and heat and light. We can run and jump and swim and fly and dive. We can see and hear and count and read and write. But remember, please, the law by which we live, we are not built to comprehend a lie. We can neither love nor pity nor forgive. If you make a slip in handling us, you die. Though our smoke may hide the heavens,
from our eyes it will vanish and the stars will shine again, because for all our power and weight and size, we are nothing more than children of your brain. See, very beautiful poem. Here machines are speaking with us. They are describing their giant strength and limitations. It was imagined to be recited by machines. Here machines are the speakers. Giant strength and limitations, they are discussing about their giant strength and limitations, and also about modern technology and machines. So, what is the process that involved in making of machines? So, what is the process? Which are the steps that involved in making of machines? How machines are made? Initially, mineral ore is dug out from the ground. Then it is melted in the furnace. It is molded and brought to the required shape by hammer. It is measured, cut and filed. ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಒಂದು ಮೆಷಿನನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು? ಇನಿಷಿಯಲಿ ಮಿನರಲ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಡಗ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಖನಿಜಾಂಶವನ್ನು ನಾವು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗಿತೀವಿ. ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಅದಿರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಇನ್ನೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಅದಿರುಗಳನ್ನು ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಲ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ನೇಸ್. ಅದನ್ನು ಆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು, ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಾಟ್ ಟು ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಬೈ ಹ್ಯಾಮರ್. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಶೇಪನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೆಷರ್ಡ್, ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಲ್ಡ್. ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ದಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮೋರ್ ವಿತ್ ಎ ವಿಡಿಯೋ. See, as a human beings, what do we need to live? We need food, water, air. So without this we can't live. So in the same way, machines also need something to do the work. So what is that they need? They need water, coal and oil. So without this they can't work. If we supply them water, coal, oil or heat or electricity, then they will work. So how do they work? What type of task can they do? So they can do different variety of task. What is the task? They are able to do many different types of works. Which are those? Let us have a look on that. They can pull, they can jump, they can haul, push, lift, drive, run, jump, swim, fly, dive, print, plow, weave. So in this way they are able to do different kinds of works. Though they are very strong in doing different types of works, they are able to work 24 hours in a day. If we supply them water, oil and coal, they are able to do the work for 24 hours. They are stronger than human beings. Though they are very strong, they have some limitations.
ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವೇನು ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರು ಎಲ್ಲ ಕಮಾಂಡನ್ನ ಅವರು ಮೆಷಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಏನಪ್ಪ ಅದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್? ವೆನ್ ವಿ ಕಂಪೇರ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್? ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತನಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಎಬಿಲಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸನ್ನು ಯುನೀಕ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮೆಷಿನ್ಗಳಿಗಾಗಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಉಚ್ಚದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಲಿವಿಂಗ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ಮೆಷಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎ ಲೈ. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಾದರೂ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರತು ಮೆಷಿನ್ಸು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಲವ್ ನಾರ್ ಪಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗಿವ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾದ ವಿಷಯಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಪಿಟಿ ಅಥವಾ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಲವ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟೀಸ್ ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಮೆಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೀವು ಒಂದು ಫಿಲಮನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರ, ರೋಬೋ ಅಂತೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೋಬೋಟನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು, ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿದಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆ ರೋಬೋಟ್ಗಳು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಸೊ ಅವ್ರಿಗಿರುವಂತಹ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಗಳು ಇವಿಷ್ಟು. ದಟ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಎ ಲೈ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಲವ್ ನಾರ್ ಪಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಗಿವ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಅವರೇ ಈ ಒಂದು ಪೊಯಮಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೆವಿ, ಬಟ್ ಲೈಫ್ಲೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ. ಆ ಮೆಷಿನ್ಗಳನ್ನು ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನೇ. ಅದಕ್ಕೇನೇ ಕಮಾಂಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಮನುಷ್ಯನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಿಚ್ಚನ್ನು ಬಟನನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತೇನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. Although machines are capable of doing great deeds, they are nothing more than the creation of human brain. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ they are nothing more than the creations of the human brain. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬ್ರೈನಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ಅದು ಅಷ್ಟೇನೆ. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಏನು ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಅವು ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಮೀರಿ ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. Now let us read the summary. This poem is written by Rudyard Kipling. It was imagined to be recited by machines. It draws our attention to their giant strength as well as to their limitations. The poem deals with the problem of modern technology and machines. In the first stanza, we come to know how machines are produced. Initially, the metallic or mineral ore is dug out from the earth, then it is melted in the furnace, it is molded and brought to the required shape by hammer. It is measured, cut and filed and made as machines. There are various types of machines which can do various tasks. To do the task, it needs water, coal and oil. Once the machines are set to work, it works whole day. It can pull and push, lift and drive. It can also print, plow, weave and produce heat and light. Machines can do all types of work, but it cannot understand. It cannot tell a lie. It can neither love nor pity and forgive. Man should handle the machines carefully, otherwise he will be injured or die. Machines are not only useful but also lead to big disasters if they are not used in a right way. The smoke coming from the machine may cover the sky and hide the God in the heaven. After some time it will disappear and we can see the stars again. The machines are big, powerful and heavy but lifeless and operated by man only. It cannot do anything without man. The poem concludes,
with the statement that machines are capable of doing great deeds, but still nothing more than the creation of the human brain. Now, let us see the rhyming words in this poem. Which are the rhyming words, children? Have a look at your textbook and list out. So, these are the rhyming words that you will find in this poem. First, pit rhymes with fit. Ask, task. Play, day. Drive, dive. Light, right. Leave, forgive. Lie, die. Ice, size. Again, brain. So, these are the rhyming words, children. Now, let us recapitulate what you have learned so far. Which are the words that suggest motion in this poem? The words which is related to motion or movement, action words also we can say. So, these are the words related to action. That is, come on children, read with me. Pull, jump, haul, push, lift, drive, run, jump, swim, fly, dive, print, plow and weave. What do the simple machines need to work? So, these are the three things that simple machines need to work. Which are those? Number 1, water, oil and coal. These three things machines need to work. Now, we have to discuss the difference between machines and human beings. So, what are the limitations of machines? What are the giant strength of machines? If we compare the machines with human beings, what is the information that we get? Come on, let us learn it. Machines can work for 24 hours. 24 ಗಂಟೆನೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಆ ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮೆಷಿನ್ಗಳು ಹೊಂದಿವೆ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್? ನೋ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ವರ್ಕ್ 24 ಅವರ್ಸ್. 24 ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ 8 to 10 hours ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಕಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಯಾರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಅವರವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮನುಷ್ಯರ ಕೈಲಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಎ ಲೈ. ಸುಳ್ಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಎ ಲೈ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಅಥವಾ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರೋರು ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವನು ಏನೋ ಪಾಪ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ದ ಕೇಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೇಮ್ ಇನ್ ಮೆಷಿನ್ಸ್. ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಟಿ, ಲವ್ ಆರ್ ಫರ್ಗಿವ್. ಪಿಟಿ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮರುಕ ಪಡೋದು, ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣ, ಕ್ಷಮಿಸುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪಿಟಿ, ಲವ್ ಆರ್ ಫರ್ಗಿವ್. ಆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ದೇವರು ಆ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ poetic and literary device. What is that, children? Have a guess? Yes. So, it is figures of speech. So, what is figures of speech? ಏನು ಹಾಗಂದರೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಲ್ವ ಮಕ್ಕಳೇ? ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಗ್ರಾಮರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ಗ್ರಾಮರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂತ ನೀವು ಉಪಮಾ ಅಲಂಕಾರ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಯೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟ್ರರಿ ಡಿವೈಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇಸ್ ಎ deviation from the ordinary use of words in order to increase their effectiveness. Basically, it is a figurative language that may consist of a single word or phrase. It may be a simile,
a metaphor or personification to convey the meaning other than the literal meaning. So this is the definition of figures of speech. So now let us see, why do we use these figures of speech in a poem or a prose? What is the importance of these figures of speech? Okay, let's have a look at it. Figures of speech takes language beyond the literal sense. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಪದ ಏನು ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಮೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಬರೀ ಪದದ ಅರ್ಥ ನಾವು ನೋಡಬಾರ್ದು, ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಬಾರ್ದು. ಆ ಅರ್ಥವನ್ನು ಮೀರಿ ಇನ್ನೂ ಏನೋ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ both in poetry and prose for different purposes. Not only in poetry. Poetry ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ figures of speech ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. Sometimes we use it in the prose also. Figures of speech commonly used for emphasis. Figures of speech also tend to use some common figures of speech while conversing in English. It gives a freshness of expression to a language. And also it makes the speech or statement more unique or distinctive. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಒಂದು ಅರ್ಥ, ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜನ್ನು, ಫ್ರೇಸನ್ನು, ವರ್ಡನ್ನು ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪೊಯೆಟ್ರಿನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ ಏನು, ಜೋರಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಎಲೆಗಳೇನಾಗುತ್ತೆ, ಶೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು, ದ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ಆ ತಂಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಗಳು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೆ, ಅಂದರೆ ಅಲುಗಾಡ್ತಾ ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ನಾವು ನೃತ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂಥರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಫೆಕ್ಟನ್ನು ಅದು ಮೂಡಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್. ಯಾವ ಫಿಗರ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ? ದ ಲೀವ್ಸ್ ವರ್ ಡ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೀವ್ಸನ್ನು ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೆದರ್. ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೆದರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೆದರ್. ಶಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೈಟ್ ಅಂತಂದ್ರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇದೆ ಯಾವುದರ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೆದರ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಫೆದರ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅವಳು ಎಷ್ಟು ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಿ ಈಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಫೆದರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಮಿಲಿ. ಹಿಯರ್ ಫಿಗರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ದ meaning of a statement stronger and clear. So in this part or in this session, you are going to learn 5 common figures of speech. So in that, the first one is simile. So what is simile? So what is the feature of simile? It shows a likeness and a direct comparison between two objects or events. So you observe the example also. She was pretty as a picture. So here a girl is compared with a picture. Okay, here it is the direct comparison is in between a girl and a picture. Here the word as is used to compare the girl with a picture. So in this way we use as or like to compare the two things. Here we find direct comparison between the two things. This is called simile. A simile is a figure of speech in which two unrelated things are compared to each other, as in Joe was as clever as fox. Similes compare two things that unrelated things, which means ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳು, ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ. So here you observe the sentence, Joe was as clever as fox. Joe is comparing with fox by using the word as. Let us see some more examples also for simile. You were as brave as lion. Here the word you is compared with lion. They fought like cats and dogs. Here ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೈಕ್, ಲೈಕ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿ ಆಸ್ ಲೈಕ್ ಈ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ದೇ ಫಾಟ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಾಗ್ಸ್.
He is as funny as a barrel of monkeys. So watching the show was like watching grass grow. Next figures of speech is metaphor. So what is metaphor? A metaphor is a figure of speech that describes an object or action in a way that is not literally true but helps explain an idea or make a comparison. In metaphor, here also there is a comparison between two things, but it is not direct comparison. Here the comparison will be made indirectly. Okay? It is also metaphor also used for comparison only, but the words like, as and so are not used. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಬಟ್ ಲೈಕ್ ಆಗಲಿ, ಆ್ಯಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಸೋ ಆಗಲಿ ಈ ಪದಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಅಥವಾ ಇಂಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಂಪ್ಲೈಡ್ ಸಿಮಿಲಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. Let's see some examples, children. Variety is the spice of life. Here indirect comparison is made in between variety and spice. Let's see some more examples, children. The classroom was a zoo. Classroom ಒಂದು zoo ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ zoo ತರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. zoo ತರಹ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ that is a simile. So ಇಲ್ಲಿ the classroom was a zoo. The stormy ocean was a raging bull. The thunder was a mighty lion. The snow is a white blanket. ಸೊ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಸಿಮಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳೇ? ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಝೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದು ಸಿಮಿಲಿ. ಹಾಗೆ ದ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಓಷನ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ರೇಜಿಂಗ್ ಬುಲ್. ದ ಥಂಡರ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮೈಟಿ ಲಯನ್. ದ ಸ್ನೋ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ವೈಟ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲಿ. Next metaphor is alliteration. Alliteration is a literary device in which a series of words begin with the same consonant sound. It's used to emphasize something important that a writer or speaker would like to express. Take a look at these alliteration examples and explore how they affect the sentence. See, and examples: how the silence surged softly backwards. She sells seashells on the seashore. Words are repeated more than once in a single line. Add a pleasing or musical effect to the poem. Two more examples, children. A friend, all my wealth for a friend. Here the word friend is repeated in a sentence. Starlight, star bright. First star I see tonight. Here the word star is repeated. Next figures of speech, children, you are going to learn, that is personification. What is the definition for a personification? Personification is a figure of speech in which an idea or thing is given human attributes and or feelings or is spoken of as if it were human. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಜೀವ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದು, ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ವಿಂಡ್ಸ್ ಹೌಲ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ದ ವಿಂಡ್ ಈಸ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಹೌಲಿಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಟು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಸ್. ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಲೆಬಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಬೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್. ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ಮನುಷ್ಯರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಬಾಗಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸೋದು. ಸಮ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್, ಚಿಲ್ಡ್ರನ್. ಐ ಲೈಕ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಬಟ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ. ಆನಿಯನ್ಸ್, ನಮಗೆ ಆನಿಯನ್ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟ, ಬಟ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಮೀ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಆನಿಯನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೈ ಫೋನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಟುಡೇ. ದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಹಂಗ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ಸ್. ದ ಸೈನ್ ಆನ್ ದ ಡೋರ್ ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್ ಮೈ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೈಕ್, ಕೋಆಪರೇಟಿಂಗ್, ಹಂಗ್, ಇನ್ಸಲ್ಟೆಡ್.
ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ಒಂದು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಸಾನಿಫೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪರ್ಸಾನಿಫಿಕೇಶನ್. Next one is synecdoche. Synecdoche, it's a figure of speech in which a part is used to represent the whole, using a whole to represent a part. Example, let us take my new wheel out for a spin. The alumni visited campus last week. All hands on deck. Demand for all the crew to help. This is synecdoche. Let us revise, children. Simile. What is the main thing that you observe in simile? Here we find direct comparison between the two things or two subjects. What is metaphor? Here we find comparison, but it is not direct, it is indirect. What is alliteration? Alliteration, here the sound of a letter or a word is repeated for many times. Next to personification, any non-living thing is given a human quality. Synecdoche, a part is used to represent the whole. Now let us see some examples, children. Figures of speech, you have to identify the figures of speech in a sentence. The opportunity knocked at his door. So what is the figure of speech here? The opportunity knocked at his door. Knocked, opportunity ಬಂದು ಕದ ತಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವಕಾಶ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕದವನ್ನು ತಟ್ಟತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ ಯಾವುದು? ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ. ಓಕೆ, ಆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕದವನ್ನು ಹೀಗೆ ತಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಒಂದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ personification. We are personifying the word opportunity here. Next one, he is as brave as lion. Here the word is used as, okay, where we use the word to compare two things. Here a boy and a lion is compared, okay, by using the word as. So what is your answer, children? Simile. Very good. Next, he is the star of our class. So the figure of speech in this sentence is metaphor. A good cook could cook as much cookies as a good cook who could cook cookies. The word is repeated, which is the word cook. Cookies, cook cookies. This word is repeated. So here the figure of speech is alliteration. Let us give the singers a hand. So here the figure of speech is synecdoche. Now we are moving to the last segment, children, that is home assignment. Here are 4 questions. You have to answer these 4 questions. Thank you very much, children. I think you have enjoyed the poem machine. So far you have learned the poem with myself Bhavani, assistant teacher, GJC Yelahanka, Bangalore North 4. Thank you very much.